For next time, we will give another part. So, I will speak in Ukrainian to this period. Шановні колеги, вітаємо всіх, хто долучився до наших зустрічей у форматі таких душевних вечорів. Отже, сьогодні ми продовжуємо тему, яка була розпочата минулого місяця. Dear colleagues, I greet you tonight at our workshop. Today we are going to continue the topic from last month. Отже, багато хто з вас був зацікавлений цією темою, яка мала назву дійсно дуже рідку тему висвітлювала про тему сексуальності для людей з обмеженими можливостями. Many of you, we got feedback from many of you that this topic is really very interesting and rare for our country. So we were talking about sexuality and people with limited abilities. Отже, сьогодні ми вирішили продовжувати цю тему, але в ракурсі практичних кейсів, які ми будемо розглядати разом з нашим експертом. So today we decided to continue this topic, but today we will work more practically. So we will discuss practical cases together with our Romanian colleague. Отже, дозвольте представити вам вже знайомого Овідіу Даміана, який є спікером сьогодні і більше познайомить нас з практичними аспектами цього питання. So let me introduce you Овідіу Даміан, that you actually met last time. So today he's going to be our speaker and he will get us familiar with practical cases in this sphere. Thank you very much for inviting me again for this continuation of what we started last time when we've met. And just a short overview about what's going to happen today. I will try to make it, to put it even more practical and to go into a case. And I think it's going to be a good idea that Diana and Ekaterina to be, let's say, the people working on this case, just to have an image about how we can work on the cases. And I would like to stick a bit, sorry, Maria. Yeah, thank you. Так, я вам дуже дякую за те, що знову мене запросили, за те, що будемо продовжувати цю тему. Сьогоднішній наш семінар я б хотів зробити ще більш практичним. Я б хотів розглянути деякі практичні кейси, і дуже добре, що тут з нами Діана і Катерина, які, власне, теж практично практикують як психологи. Okay, and I would like to stick it a bit more, that's what I wanted to say, to stick the theme a bit more to the PPT principles, to the positive psychotherapy principles, and to look a bit the way that sexuality is connected with our capacities, primary and secondary capacities, and how we could actually work on them. How this dimension, inseparable from the human being, is not just coming online like this in the adolescence, because some people think that we should not address the topic until adolescence because that's the only moment when sexuality appears. But actually it's not like this. It's something that it develops step by step since the very beginning, as we will see. І я б хотів сьогодні більше пов'язати цю тему з принципами позитивної саме психотерапії і трошки розвинути тему первинних і вторинних наших здібностей і як вони саме в сексуальному аспекті розвиваються і проявляються. Бо деякі експерти вважають, що не треба піднімати, не експерти навіть, а просто люди, є таке бачення, що тему сексуальності треба піднімати тільки з підліткового віку, що тільки тоді сексуальність якось починає проявлятися, але насправді це неправда, вона починає проявлятися набагато раніше. І, власне, про це і хотілося поговорити сьогодні.
Because in my opinion, and from what I've read, like research papers, so not opinions, not blogs, but research papers, we should start talking about sexuality at a very young ages, let's say. It's not that we should not discuss, but it's very important what we are discussing, because, you know, many people, when they hear that we want to introduce this theme in the kindergarten, they are really shocked. I mean, why to talk about sex and sexuality in the kindergarten? But actually, we are not talking specifically about sexual acts or this kind of things, but we are talking at that moment about techniques in order to protect the children. And you know that the children with disabilities are even more vulnerable than the typical ones, We should talk about barriers, about proper and improper touching, this kind of things, as you will see soon. Так, і деякі багато людей, їх дуже шокує, коли підіймається тема того, що вже в дитячому садку треба говорити про сексуальність. І вони питають, як, навіщо говорити про сексуальність? Це дуже рано. Але питання в тому, як і про що саме ми говоримо. Тобто в дитячому садку важливо піднімати саме тему сексуальної безпеки. Це про якісь доторкання, що можна дозволяти, що не можна, як тримати якісь свої кордони і так далі. Тобто діти з обмеженими можливостями, вони є ще більш вразливими перед такими ситуаціями неоднозначними. Тому це дуже важливо саме з цього боку піднімати цю тему з раннього віку. Okay, and now I think it's visible, the screen. You can see it, right? Yeah, we can see it, but we cannot see what is, at least I can. Oh, okay, now it's okay. Now it's okay, right? Okay. I go to this slide, which reflects the capacities on the positive psychotherapy, the primary and the secondary ones. I know they are in Romanian, but I will translate them. And if we look at them, for example, let's start with the primary capacities. I would say that not only the tenderness, sexuality is highly connected with this field, but I would say that all of them. And actually, there's not such a big difference between the sexuality arises in the lives of the persons with disabilities compared to the typical ones. The path of development is very similar, but maybe, of course, in the disability cases, there are delays. And due to the cognitive impairment, maybe we should explain them a bit more and from different perspectives. But the way this sexuality comes in our lives is very similar, regardless the presence or the absence of disability. І я зараз, ви бачите слайд, на якому саме мова йде про здібності первинні і вторинні. Він на румунському, але я буду перекладати. Я хочу наголосити на тому, що сексуальність, вона дуже сильно пов'язана з первинними здібностями, і немає такої великої різниці, як сексуальність розвивається в типових дітей і у дітей з обмеженими можливостями. Тобто, можливо, діти з обмеженими можливостями трохи пізніше в них це розвивається, або трохи повільніше, але це значить тільки те, що їм треба більше пояснювати, можливо, з якихось інших кутів зору, тобто намагатися знайти ту мову, яку вони зрозуміють краще. And now I will put between the brackets a situation when I worked in therapy with a young adult, a girl. She was 21, and she came in therapy. She was typically developed. That's why I said it's between brackets, just to have, let's say, a coordinate. She was coming to therapy because she had problems in her relationships with men generally, and especially in the present relationship with a guy. She was together with a guy for a few months, and he was very, very jealous. І я зараз хочу навести приклад, коли до мене в терапію прийшла дівчина. Це була дівчина з типовим розвитком, просто я цей приклад хочу навести, щоб у нас була якась
точка відліку. Вона прийшла через проблему у відносинах з чоловіками і загалом з проблемою у відносинах, а також безпосередньо проблему у відносинах з її хлопцем на той момент, який дуже сильно її ревнував. And she was telling me that, for example, the guy, he was just saying, lying, pretending that he's leaving the city for, I don't know, for a business meeting and something like that. And if she was in a bar with friends and something like that, he had this habit of just coming, because actually he was not in a trip. He was just lying to her just to check her, and he was becoming very aggressive, not physically aggressive with her, but he was taking the phone and hitting against the wall. He was screaming that he's sure that she's cheating him and stuff like that. And when I asked her, okay, but what do you think he means with this behavior? She was telling me, I'm pretty sure he loves me. These kind of reactions he has, they are there because he really loves me. And that's why that I cannot leave this relationship. I am ashamed. Sometimes I fear when I see him so angry and being aggressive with my things and shouting at me and stuff like that. But for me, in the same time, that's a proof that he really loves me, and I can't be with him anymore because he's this way, but I can't leave him because that's a proof of love. І, тобто, цей хлопець, в нього, він часто робив так, що він казав їй, що він їде кудись у відрядження, він їде з міста, насправді він не їхав, і слідкував за нею, і з'являвся, наприклад, у барі, в якому вона відпочивала з друзями, і ставав дуже агресивним. Він безпосередньо фізичної агресії до неї не проявляв, але він міг кричати, кидати її телефон і так далі. І вона казала, що вона не може його покинути, тобто з одного боку вона не може з ним бути, тому що це важко з ним бути, але з іншого боку вона не може його покинути, тому що вона сприймала оці його прояви як прояви його любові, тобто вона була впевнена, що він її любить, саме тому він так себе і поводить, не дивлячись на те, що їй було і страшно, і соромно інколи за таку його поведінку, але от вона була в такій ситуації, що вона не могла ні піти від нього, ні залишитися. And now let's think the way she learned about love, about sexuality in her own development. So because in her head, the idea was if somebody loves you, then he has to be this way, because if he's just calm and not very jealous and stuff like this, it means that he doesn't love you. And even more, if we connect the primary capacities with the secondary ones, I think you already see this connection there between tenderness, sexuality, love and acceptance, together with obedience from the secondary ones, right? So I can be loved only if I am obedient, and if I'm not obedient, that I don't deserve to be loved. І тепер давайте подумаємо, яким чином вона взагалі дізналася про якісь прояви сексуальності, любові, ніжності, якщо вона так це сприймала, що от якщо людина її любить, то вона повинна поводитися саме так. Тобто в своїй сім'ї вона теж отримала такий меседж, що якщо тебе люблять, значить вони поводяться таким чином, а якщо людина просто спокійна, якщо вона не ревнує, то це значить, що вона тебе не любить. І ви, я думаю, що вже побачили тут також зв'язок між первинними і вторинними здібностями, тобто первинні – це ніжність, сексуальність, забота, а вторинні – це слухняність певна, тобто для неї була така тісна зв'язка між любов'ю і слухняністю, тобто щоб тебе любили, треба бути слухняною.
And as I mentioned from the very beginning, in this case, I was talking about a person, a young woman with typical development. So she had no disabilities. But when we go into the world of persons with disabilities, think now through the capacities or from the capacities point of view, how easy, I don't know, for example, contact or time or patience can be misunderstood by a person with disability with a message towards, I don't know, sexuality or love and acceptance, especially for the persons they lived in residential cares. They didn't have parents with them and stuff like that. So each and every gesture that it's in this area of courtesy can be interpreted by a person with disability as, I don't know, a special attention that can lead to sexuality and acceptance. And if we don't train them to separate and to understand them separately, think about how easy they can be, I don't know, part of acts that maybe they don't want to be in. І нагадаю, що це був приклад дівчини, клієнтки з типовим розвитком, а тепер давайте подумаємо, як з цього приводу можуть себе почувати люди або діти з обмеженими можливостями, і наскільки, якщо вона таку інтерпретацію зробила так для себе, якщо ми візьмемо там такі здібності, як контакт, терплячість, що завгодно, наскільки вони можуть неправильно зрозуміти будь-який жест, будь-яке слово, яке їм сказано, і наскільки їх можна в цьому сенсі використовувати в недоброму сенсі цього слова, особливо коли вони виховуються не у батьків, а у спеціальних установах, вони взагалі можуть дуже дивним чином зрозуміти ці речі, і якщо ми не будемо їм розказувати, їх навчати тому, що можна, що не можна, що можна дозволяти, а що ні, то дуже легко вони можуть потрапити в таку ситуацію аб'юзу. And we already know that our capacities, they are manifesting, I mean, their influence is going to be manifested in many areas of our lives, but we should not forget that these capacities, they also have an impact in our sexuality, in the development of our sexuality, which I already mentioned before, that is not something that just simply arises in the puberty, but it's something that structures step by step since the very, very beginning. Так, і як я вже казав, сексуальність – це не те, що просто якось виникає в підлітковому віці ні звідки, а це щось, що структурується і розвивається з дуже-дуже раннього віку і під впливом дуже-дуже різних речей, які оточують дитину. And here is an interesting route of development of the sexuality. It's again in Romanian, but I will translate the essential parts. I was very, let's say, interested by some studies from the microbiology that they saw now with the instruments we have nowadays in the medicine, in the ultrasonic medicine, we can really test and make researches regarding the intrauterus period. So when a woman is pregnant, then they can look in a very specific way of what is going on inside, even from the sexuality point of view. And they've discovered that the sexual organs of the fetus are developed between the weeks 7 and 12. І зараз ви бачите, теж румунською, але я перекладу найважливіші речі. Це слайд, на якому відображено такий шлях розвитку сексуальності. І мені було дуже цікаво дізнатися, зараз у нас, на щастя, є така можливість завдяки ультразвуковим дослідженням. Мене дуже зацікавила ця інформація, що сексуальні органи у зародка розвиваються між 7 і 12 тижнем вагітності.
And the interesting fact is that in the week 16 of the pregnancy, or even earlier than week 16, they saw secretions of testosterone and folliculin, the sexual hormones, and even for the masculine fetus for what is going to become a boy later on after the birth, they saw intrauterine erections. І ще цікавіше, що на 16-му тижні вагітності вже було виявлено виділення сексуальних гормонів, тестостерон, і фолікули там вже якусь активність проявляли, і навіть от половий орган, якщо це хлопчик в утробі матері знаходиться, то навіть вони виявили таке якесь явище, яке в майбутньому стане ерекцією. So actually the first signs of what we call later on sexuality are going to be manifesting even before birth. During the fetus life, there are the first signs where the body is somehow, we can say, testing this capacity of reproduction. Тобто ми бачимо, що сексуальність починає проявлятися навіть ще до народження, коли дитинка знаходиться в утробі, і вона, ну, можна сказати так, тестує свої здібності сексуальні. And of course, at birth, we have also researches on this moment, on this period of time. So at birth, they saw that, for example, the boys, the little babies, the masculine babies, they have spontaneous ejaculations, and the little girls just at birth, so in the few minutes after the birth, they have something very similar to what is later on is going to become the period. So it's somehow they explained, the researchers from the medicine field are explaining this like a situation when the body is just testing. So this sexual capacities of the human being, it's making a small test just to check if everything is fine, and after that they go back offline until the age is gonna take them out in order to manifest them. І ще цікаві дослідження було виявлено, що відразу після народження хлопчики, немовляти хлопчики, вони мали щось схоже на еякуляцію, а у дівчаток натомість виявлялося щось схоже на майбутні менструальні виділення. Тобто науковці дійшли поки що висновку, що це тіло перевіряє, чи все добре в цьому аспекті, якби тестує свої сексуальні здібності, а потім вони нібито вимикаються до вже періоду, коли вони будуть справді проявлятися, маніфестуватися вже в повному обсязі. And after that, what you see here, there are the stages of the development, having specific needs and having specific ways of approaches. For example, in the first years, when the attachment is forming, the need is of trust, attention, caring, things like that. Actually, exactly the things that we see in the primary capacities, right? Autonomy, exploring, self-control, tenderness, trust again, and love. The children at this age, they are exploring their body. They need to have notions about how to care about your body. It's a good moment to start teaching them the difference between public and private. You know, that's why some children so small at this age, they have no problem with being naked, because they don't understand the difference between public and private. And if the typically developed children, they have a chance to learn it by social interactions, then in the field of disability, this should be a specific objective, because it might be not that easy for them to just learn them by seeing others or things like that. Ну і далі ви бачите
наступні стадії розвитку, от від 0 до 1 року, це немовля, і основні їх потреби – це ніжність, це в цьому віці розвивається прив'язаність, ніжність, прийняття, турбота, любов. І від 1 до 3 років вже розвивається автономія, вони намагаються дослідити навколишнє середовище, але також існує дуже велика потреба в любові, в прийнятті, у ніжності. І саме в цьому віці дуже доречно вже починати, наприклад, пояснювати, яка різниця між приватними якимись ситуаціями і публічними. Тому що якщо от типово, у дітей зазвичай в цьому віці немає проблеми в тому, щоб бути на публіці оголеними, тому що вони просто не розуміють, що цієї різниці. І якщо в типової дитини є шанс якось це вивчити просто через соціальну комунікацію, то якщо ми говоримо вже про світ людей з обмеженими можливостями, то для них це важче, і тут вже ця тема, вона повинна стати окремим фокусом уваги, окремою якби ціллю, навчити їх цьому і пояснити. And just to go further here on the left side, you see ages, 3 to 6, 6 to 9, 9, 11, and things like that, because each and every period of time, I put it, as I mentioned, with the needs, with the specific needs of these ages, of this period of time, and also the possible approaches that you can have. So in 3 to 6, the children, they manifest initiatives, they also test the limits, and it's the moment, when the secondary capacities, they start to go online, and we put the rules, right, if we can say this. They start to develop competencies, they start to differentiate even better the reality versus fantasy. And as I mentioned, in the case of disability, we should be very careful at these needs and the way we approach the needs, because there are delays there. But what actually delay means? Delay means to get somewhere or to somehow with an effort of more time or maybe more support. If there are delays, it doesn't mean we should not approach at all. It means that we should approach it in a way that that person can comprehend the topic. І як ви вже, напевно, зрозуміли, ліва колонка – це вікові проміжки часу, які відображають стадії розвитку сексуальності. Наступна колонка – це потреби дитини в цей час. І третя колонка – це ті підходи, які, як можна з цим бути, працювати і так далі. Тобто бачимо, що з 3 до 6 років діти, в них розвивається ініціатива, вони теж тестують, перевіряють кордони, і тут вже з'являється можливість розвиватися вторинним здібностям. Тобто ми повинні навчити дитину якимось правилам, якимось кордонам. І як я вже казав, що, можливо, у дітей з обмеженими можливостями є певні затримки, але це не означає, що не треба з цими темами працювати. Тобто з ними так само і в той самий вік треба працювати. Просто необхідно знаходити до них той підхід, який буде для них працювати, і пояснити їм такою мовою, яка буде для них зрозуміла. What I want to say that those two periods of time, 6 to 9, 9, 11. So actually this period, 6 to 11, it's a very, very important one, and it should be treated with very, very carefully. Why? Because at this age, typical children or children with disability, they are the most exposed to abuse. By strangers, by the others, by people from outside. Why is so? Because at this time they are not so young anymore in order to be fully checked or fully guided by an adult, but they are not independent enough in order to protect themselves, right? So 6 to 11, those two of them, those two steps, they are very, very important, because the children are a lot vulnerable at this age, especially the ones with disabilities or with limited abilities. І от наступні стадії – це з 6 до 9, з 9 до 11 років. В цьому віці діти
є найбільш вразливими до сексуальних зловживань з боку незнайомців або знайомців. Чому? Тому що вони вже не такі маленькі, щоб постійно бути під наглядом своїх дорослих, але з іншого боку вони недостатньо дорослі, щоб самим повноцінно про себе піклуватися або розуміти, що взагалі відбувається. І особливо це стосується, звичайно, дітей з обмеженими здібностями або можливостями. Тому ми маємо бути дуже обережними і, пояснювати, але з обережністю дуже багато речей щодо безпеки. It's also the time when they start to have friends, in the school, or I don't know, in the yard at the block where they live, and even though we as parents are very restrictive and we say, no, I do not agree to have such discussions with my child at this age, and I will stop everything, and I consider this to be very stupid to introduce discussions about sexuality at this age, we should not forget that actually they talk with their friends. Nowadays, their access to the internet and things like that is very easy. So each and everything you block in the discussions with them, it will make them to search for answers in different parts, in other parts. And unfortunately, on the internet, let's say, I don't know, dark web, porn side of the internet, there's only genitalization. That's a term that the specialists use when sexuality is considered just as a, I don't know, sex act without moral values, without consciousness. So on the dark web or on the internet, usually they discover only the genitalization. And that's not sexuality. That's just a part of the sexuality of what it should be sexuality in someone's life. So each and every time when we as parents, we think about blocking these discussions because we consider them to be too, age inappropriate, we should think that they will search for answers in other parts, and think if you would like to be yourself as as a source of answers for your child, or you let the friends, the internet, the television to answer such questions for him or her. Так, і багато батьків, вони займають таку позицію дуже обмежувальну, тобто вони взагалі відмовляються від розмов зі своїми дітьми про сексуальність або дуже їх обмежують, тому що вони кажуть, ні, я не хочу про це говорити, ця тема ще не потрібна дитині, і взагалі це недобре буде для дитини. Але не забуваємо, що зараз, по-перше, вони спілкуються зі своїми однолітками, по-друге, зараз є дуже багато інформації у відкритому доступі через інтернет, через той самий чорний інтернет, але там сексуальність, вона подається з боку більше геніталізації. Геніталізація – це термін, який позначає, коли тема сексуальності зводиться тільки до сексуального акту, але це не є сексуальність. Сексуальний акт – це тільки частина сексуальності, а сексуальність ще включає дуже багато інших речей, якісь відчуття, почуття, емоції, моральні принципи і так далі. І тому дуже важливо батькам задумуватися, чи вони хочуть, щоб... тобто діти все одно знайдуть відповіді на свої питання, але питання в тому, де вони їх знайдуть. Чи вони їх знайдуть у своїх батьків, чи вони їх знайдуть просто в інтернеті, на вулиці, у друзів і так далі. And then, of course, the development stages continues with the early adolescence, with the middle adolescence, with the late adolescence, then the transition from the adolescence to adulthood, where those needs are manifested more and more. In the adolescence, we also have conflicts, the need of autonomy, independency, the need to be part of social groups, and
some persons with disabilities, and not just few of them, actually a big part of them, they want to be part of relationships, they want to be part of a couple, they want to live together or to live independent, even to set up families or to have children. And we should not forget that actually that's a right of the persons with disabilities. It's not like, I don't know, something like we should let them, as I hear, you know, sometimes the speech is like this: should we or shouldn't let the person, the young people with disabilities to have sexual relations or to live in? That's not something that we should or we shouldn't let. That's a right. Always when we think like this, we should think if we would agree that someone, I don't know, we as adults, we should ask our parents if they agree with us to have relationships, families, kids, and so on. The problem is not if we should agree or not with this, but to offer the proper support for them in order to fulfill this dream, I don't know, or this hope, in case they have it. As I mentioned last time, Sorry. Yes, sorry, Maria, sorry. I'll translate. Yeah, that's okay. Так, і наступні стадії, як ми бачимо, це ранній підлітковий вік з 11-14, середній 14-16 і вже пізній підлітковий вік до 18 років, 18-21 – це вже юність, тобто це період переходу від підліткового віку до дорослого життя. І дуже багато всього відбувається у підлітковому віці. Це також той період, коли підліток хоче ствердити свою незалежність, свою самостійність і так далі. І дуже це не поодинокі випадки, а дуже багато підлітків або молодих людей з обмеженими можливостями, які дуже хочуть бути створити відносини, бути частиною пари, створити свою сім'ю, мати дітей і так далі. І я дуже часто чую такий дискурс, чи маємо ми дозволити їм це, чи не маємо ми їм це дозволити. І це не можна так формулювати. Тобто це те ж саме, якщо б ми, як дорослі люди, питали дозволу у своїх батьків, чи ми можемо побудувати відносини чи ні. Не треба забувати, що вони, як і всі інші люди, від народження мають право створювати сім'ю, створювати відносини і так далі. І наша задача в цьому – це просто надати їм необхідну підтримку, таку підтримку, яка справді буде їм корисна, а не те, що ми дозволимо або не дозволимо їм. As I mentioned last time, this thing with the sexuality in the life of persons with disabilities, it's not something that, I don't know, like a new trend, and the idea is to take each and every person having a psychosocial challenge and to start preaching sexuality, right? It's not like going with the Bible from home to home, the persons with disabilities, and transmit the message, okay, now you should start to express your sexuality and stuff like that. So it's not like a proselytism, right? I don't know how to call it, but there are some dimensions that, I don't know, it's mandatory to approach. For example, protection against abuse, appropriate or inappropriate touchings, public and private, this kind of dichotomic dimensions. Plus, if the persons with disabilities is asking something regarding sexuality, we don't have the right, that's a right, I insist on this, we don't have the right to tell them, oh, that's not appropriate for you, or that's not something that you should be interested in, right? So it's not something we promote very active, like you have to, I don't know, to have an active sexual life and stuff like that. But if the person wants, then we have no right to forbid this. І знову ж таки, як я казав минулого разу, це не означає, що ми повинні вносити цю тему дуже активно, тему сексуальності в життя людей або дітей з обмеженими можливостями і ходити по квартирах, як з Біблією, знаєте, і промотувати цю тему. Ні, якщо
тобто є, з одного боку, є такі теми, які необхідно піднімати зі всіма дітьми або підлітками з обмеженими і навіть з необмеженими можливостями. Це, наприклад, тема безпеки, як убезпечити себе від сексуального аб'юзу, як відрізнити доречні і недоречні доторки, що таке публічне, що таке інтимне. Тобто це просто треба проговорити зо всіма. Але якщо до цього ж підліток або молода людина проявляє інтерес в сексуальності, то і я наголошую, що ми не маємо права їм не відповісти і сказати, що «О, ні, це не для тебе». Тобто, ми не говоримо всім підряд, що «О, давай, ти досяг цього віку, треба якось активно сексуальне життя вести». Ні, але якщо є до цього інтерес і бажання, то наша задача просто пояснити необхідні речі і підтримати. І ми не можемо їм казати, що це не для них. Okay, and another idea I would like to introduce is that, in my opinion, what I've seen searching, I don't know, for resources regarding counseling and sex ed, what I saw is that the theme, it's like this theme of sexuality is like a hot potato, and we have on one side really strong voices. They are against, which I don't think it's okay, but we have to admit that on the other side, in the other extreme, we have other very loud voices that try to paste to this topic, I don't know, maybe other things like, for example, gender dysphoria, which I don't know too much about, but promoting this kind of things, that they are not part of a really evidence-based sexual education curricula. І от наразі я бачу таку ситуацію, що ця тема сексуальності людей з інвалідністю, вона наче гаряча картошка. Тобто, з одного боку, є дуже такі потужні голоси проти того, щоб цю тему взагалі якось розвивати, і я не вважаю, що це нормально. Але з іншого боку, ми маємо також дуже голосні заяви щодо таких тем, наприклад, як гендерна дисфорія. Я не дуже багато про це знаю, але я не вважаю, що необхідно промотувати саме такі теми, тому що це не є частиною протоколу для сексуального виховання. Тобто це вже перегиб в інший бік. Because I've seen, I don't know, speeches or themes approach regarding even, I don't know, group sex or zoophilia or BDSM and things like that. And when I asked why we should, I don't know, go that far in the process of sexual education, they said, yeah, but it's part of the curricula. And I was like, that's very interesting, because I researched plenty of curriculas, and I've never seen something like that, approaching, like promoting them. Of course, I didn't have a Romanian curricula, but I've researched, I don't know, US curriculas, Canadian curriculas, Australian ones, or from the other countries. But again, not on blogs or I don't know on the internet, but on research field. Those dimensions that they were studied and they were considered to have an impact. And I've never seen such topics, attached to the EdSex, and we should I don't know, analyze this very carefully, because that's why there are a lot of people against, because they consider that in the EdSex process you do everything there, whatever, you just put a lot of information that is inappropriate and stuff like that. And we should be very, very careful with the dimensions that they are really researched to make a difference. І я, наприклад, чув такі теми, ця група людей, скажімо, які підтримують такий всебічний, не те, що всебічний, вони вважають, що треба розказати просто все, що існує в світі, які сексуальні прояви існують. Тобто я зустрічав такі теми, як груповий секс, зоофілія, БДСМ,
І ці люди, вони вважають, що це треба включати в сексуальну едукацію. Я їх питав, так, а чому? А вони кажуть, ну це ж є в протоколах. І саме цікаве, що я вивчав протоколи, але я не знайшов ні в канадських, ні в американських, ні в європейських країнах в жодному протоколі цього не було. А я спирався на офіційні протоколи, на якісь дослідження, в яких було сказано, що саме ці теми, вони мають великий вплив, і з ними, і вони не включені не включені до протоколів, тому що немає досліджень, які би говорили про те, що це корисне, а з іншого боку це може бути ризиковано. Тобто ми маємо бути дуже обережними в тому, що саме ми розказуємо, як саме ми представляємо цю тему сексуальності для підлітків і молодих людей. So actually what I want to say is that not each and every kinky stuff that is in someone's mind is or should be sold as sexual education, right? If there is of someone's specific or particular interest, then that person can, I don't know, read on it and whatever, but it doesn't mean that we should mix the things and we should put it in a curricula appropriate for schools, for daycare centers, for this kind of institutions, right? Because what is to be approached there is very clearly stipulated there. The rest, as I said, each and every kinky stuff can be the topic of someone particular interest and can research by him or herself. Ну і моя думка полягає в тому, що не треба продавати що завгодно, будь-які якісь там еротичні або сексуальні контент, як сексуальне виховання або сексуальну едукацію. Бо воно так не є, воно не є цим. Якщо, тобто є чітко прописані протоколи, що саме важливо і необхідно знати для сексуального виховання, а все інше, якщо у людини є якийсь безпосередній інтерес до цього, то, звичайно, це вже індивідуальний якийсь інтерес, який можна задовольнити за допомогою багатьох ресурсів, і це вже буде вирішуватися кожного разу на індивідуальному рівні. Але на загал я не вважаю, що треба все підряд виносити, все те, що ми бачимо на будь-яких сайтах або фільмах еротичних і так далі. I was also asked who should make sexual education in school and in schools, and in my opinion, it should be there should be specialists, psychologists or psychotherapists, but specific someone having self-discovery and personal development. Even better if they are in as a trainer and co-trainer together with a doctor or things like that. They said the easiest way, for example, in the schools, the easiest way would be for the main teacher of the class to do this, to approach this topic. But the problem, at least in Romania, is that main teacher of the class can be, I don't know, math teacher or whatever, sports teacher, things like that. Even the biology teachers, they can teach the children about the process, right? But not all the other aspects of the sexuality, like moral values, like the capacities and each and everything we've talked about. I saw once a lesson of EdSex made by the main teacher of the class. I think he was history teacher or something like that. And he mentioned something like, I should tell you about relationships and things like this with EdSex, but as I saw you were dancing and you were approaching each other at the last party you had in the school, I think there's nothing I can tell you because it looks like you already know everything. But the good part is that you are not gay, but he said gay in such a pejorative way. It's so good that you are not faggots, something like that, because this would have been really, really bad. And now imagine that in your class, maybe you have gay students, how they feel about it. So that's why I said it should be especially with self-discovery and self-development that should approach this. І наступне питання, хто саме повинен займатися сексуальним вихованням в школах, наприклад. На мою думку, це мають бути
люди з психологічною освітою і саме зі спеціалізацією в особистісному розвитку або саморозкриттю, тому що найперша ідея, яка приходить, от хто найлегше кому це робити, це класний керівник зазвичай. Але класний керівник може бути вчителем математики, співу, будь-чого. І навіть якщо це вчитель біології, він може пояснити сексуальність з точки зору фізіології процесу, але в нього немає розуміння, можливо, якихось психологічних тонкощів, як це треба робити, як працювати з підлітками в цьому сенсі. Тому що я бачив один такий урок з сексуального виховання в школі, і там вчитель казала, я не думаю, що мені є що вам розказати про сексуальність або додати після того, як я бачила, як ви один до одного підходили і танцювали на останній дискотеці в школі. Слава Богу, і ще вона додала, що слава Богу, що ви не гей, причому гей було сказано в такій дуже зневажливій манері. І от можете собі уявити, а якщо хтось із класу насправді є геєм, як він має себе почувати. Саме тому, мені вважається, що це має бути спеціаліст саме в психології, саме з особистісного розвитку. Another thing that I suggest to you before starting, if you plan to start, I don't know, a net sex session in the school, or I don't know, in the daycare, in your NGO or whatever, talk first with the parents, present them the curricula, tell them what you're going to approach, and together with the parents of the persons with disabilities, if that's the case, decide if they feel that, I don't know, maybe one topic is not appropriate. For example, in Romania, when I presented the curricula, there were some teachers and parents, they said, I would not agree to approach this straight-gay dichotomy. The rest of the topics in the curricula, I'm okay with them, but I don't want for you to approach this with our children. Fine enough, but I suggest you always to announce the parents before about the topics that they will be addressed in the class, and that's perfect. What I've seen, it works really, really well. Is to have a specialist trained on this field, which is also, I don't know, psychologist or psychotherapist, but also parent of a person with disability. This approach, this combo, if you want, works the best. But of course, it's not very often that we can find such people. In Iași, in the Moldavian part of Romania, there is a city, Iași, it's called Iași, where we have such a colleague, and she is great in this field because she can mix the two approaches as a parent of a person with disability, as a specialist. Ще одна моя така порада, якщо ви захочете запроваджувати курс сексуального виховання в організації, в школі, в неурядовій організації з дітьми з обмеженими можливостями або з типовими дітьми, то дуже важливо перед тим, як це починати, обсудити і показати протоколи їх батькам, щоб обговорити, що є для них прийнятним, а що неприйнятним. Наприклад, в мене був один випадок, коли батьки сказали, що вони проти того, щоб представляти якось оцю дихотомію гетеросексуальності і гомосексуальності, тобто все інше їм було окей, а оце вони були не готові таким чином представляти своїй дитині. Тобто це дуже важливо. Ідеальний випадок, як на мене, звичайно, це коли такий вчитель або вихователь, він є психологом або психотерапевтом, і в той же час він є батьком дитини з обмеженими можливостями. Тоді це таке комбо, він має оці дві точки зору батька і точку зору психологічну. Але, звичайно, це не дуже частий випадок, ми не дуже часто таке бачимо. От у нас є одна колега в молдавській частині Румунії, вона сама є матір'ю дитини з обмеженими можливостями, і вона викладає оце сексуальне виховання, і в неї просто це ідеально виходить, тому що вона дуже, дуже гарно це розуміє. And another thing is that we as psychotherapists in this process of counseling regarding sexual education, we should also not
change. We have to remember this. Nobody forces us to change our values. For example, if somebody is approaching me with or without disabilities and he or she would like, I don't know, counseling regarding abortion, and I'm not very, let's say, at this moment, I'm not, I don't know, for me, it's not very clear if I am pro or against abortion. Nobody can force me to work on this. We should not add extra pressure on us. And if somebody wants to be in a counseling or in a therapy process with us regarding a theme that we are not very clear about, we should always refer that case to another colleague, which has no problem to work, you know, in each and like in every other topic. If I'm not very clear about, in my head as a therapist, about the dichotomy heterosexual gay, again, I should refer my client to someone who has no problem with this, right? So I should not start telling myself now, because I'm doing this process of sexual education, I have to change all my values and to be fully acceptant about everything because now I work on this field. No. I can keep my values and work and be professional on those ones that on those topics that actually are very clear to get and aligned with the views of my client. Ну і знову ж таки, ми не повинні міняти ні свої якісь моральні принципи, ані намагатися змінити принципи своїх клієнтів. Тому що, наприклад, ну от в мене немає чіткої позиції щодо аборту, це добре чи погано. І коли клієнтка, наприклад, до мене приходить і вона хоче консультуватися з цього приводу, то я вважаю, що найправильніше буде відправити її до якогось іншого колеги, в якого немає з цим, в якого є якесь своє бачення, і в нього немає проблем з цим працювати. Або, наприклад, якщо цей приклад з дихотомією гетеро і гомосексуальності, якщо в мене є якесь нерозуміння, як я взагалі до цього ставлюся, то краще відправити до колеги, якому немає проблеми працювати на цю тему. Звичайно, ми не повинні змінювати свої моральні принципи, тому що ми працюємо з певною темою. Найкраще працювати з тими темами, на яких ми знаємося, які для нас зрозумілі і не порушують наші моральні якісь принципи. I already mentioned this, so it's just a short recap. Not every kinky idea is the matter, is the topic of sexual education, but those 5 dimensions are to be approached when working with persons with disabilities from kindergarten to high school, right? So things, the dimension of human body and the transformations in the human body, the dimension of relationships, sexual behavior, parenting, and dealing with violence issues, the abuse. This is the 5th one is the dimension of abuse. Those 5 things are the core, let's say, dimensions of an ed-sex curriculum. І, як я вже казав, ми не повинні в сексуальному вихованні говорити про всі якісь там сексуальні ідеї, еротичні, які є взагалі в світі. Але є теми, які необхідно піднімати. Це 5 таких основних вимірів, які необхідно обговорювати і пояснювати дітям, починаючи з дитячого садку і до школи. Перше – це людське тіло і трансформації, які в ньому відбуваються. Друге – це відношення і все, що з ними пов'язано. Третє – це сексуальна поведінка, що саме ми робимо, як ми проявляємося. Четверте – це батьківство. І п'яте – це як мати справу з сексуальним насильством. Тобто це те, що я вже казав про аб'юз. Okay, about the eventuality plan, I already told you last time, so I'm not going to present it again. Another thing that is important to be learned by the persons with disabilities is the circle of relationships. And I will explain to you just a bit. Always in the center, we put that person, right? So here actually it's written me.
me, the person that I'm the subject of the learning process. And the first layer, just very close to me, is the family. And I have to explain to the person with disability what means family. The family are the people that they are living with us. They are the closest persons in our lives and things like that. Then I have to explain about the extended family. What's the difference between family and extended family? Then I introduce the other dimension of the friends, of people I just know, right? Of strangers, therapists or caregivers, educators and teachers. And I should repeat this topic for the person to understand, for the child with disability to understand the difference between, I don't know, a member of the family or a stranger from different points of view. Repetition, when we are working with persons with disabilities, it doesn't mean to say the same thing over and over again. Is to take that information and to be presented to them from different points of view, just to be sure that they understood it, and then always to check this understanding if was made. And now you can ask me, and what if they didn't understand? If they didn't understand, it's most probably that this concept is too big and it has to be cut, it has to be divided, it has to be broken, sometimes we say, into smaller chunks of information that they are easier to be understood. And that's the way I work. And each and every, for example, in the kindergarten, I can introduce this model, and then next year in the first class, in the first year of school, I have to come back and to make a recap in order to the level of understanding of that person. And I just repeat it, but repeat it not in the same way until the person with disability will understand it. І я б хотів вам показати так зване коло відносин. У центрі цього кола стоїть людина, тобто суб'єкт, з яким ми працюємо, тобто це дитина з обмеженими, це написано «я», і це «я». І різні відносини, які ця дитина має в своєму житті. Тобто перші найближчі люди – це сім'я, потім йде розширена сім'я, потім йдуть друзі-приятелі, потім знайомі, потім різні вчителі, доктора, лікарі і так далі, потім йдуть незнайомці. Тобто ми повинні пояснити їм різницю між цими всіма категоріями людей, щоб вони її зрозуміли. А коли ми працюємо з дітьми з обмеженими можливостями, то це означає, що дуже часто ми повинні повторювати час від часу цю інформацію, але повторювати не тими самими словами, а з різними словами, з різних точок зору, так, щоб вони зрозуміли. І кожного разу нам треба перевіряти, щоб впевнитися, що вони саме зрозуміли, що ми хотіли сказати. Тобто з першого разу вони не зрозуміли, ми через деякий час скажемо це по-іншому, потім ще по-іншому. І може виникнути питання, що якщо вони все одно не розуміють. Тоді я думаю, що треба розділяти цю інформацію на якісь менші шматки для них. Можливо, це дуже завеликий об'єм для них, або ще зарано. Тобто, наприклад, я можу прийти і якусь тему частково дати в дитячому садку, потім прийти, коли ці діти вже в школі, і знову так повторити цю тему і щось додати нове. І так от поетапно їм представляти якусь тему. And now I think it's enough with the PowerPoint presentation, and we can, let's say, gather all this information in the way we look at or we approach a case study that I would like to discuss it with you. And I will present some information about the situation, but on purpose, I will not tell you everything, because I want to stimulate you to ask me questions about, and to see how we gather the information about a situation I had. It's a real situation in Romania involving 2 young adults with Down syndrome. І зараз, я думаю, що вже досить з нас презентації. Я хочу перейти до більш практичної частини і презентувати вам практичні кейси. Я надам вам деяку таку вводну інформацію про цей кейс. Це справжній кейс. Він про 2 молодих людей з синдромом Дауна. Але я не буду вам казати всю інформацію, тому що я хочу вас трошки стимулювати, щоб ви задавали мені питання. If you
feel that you would like to take some notes, maybe, I don't know, to understand better the relationship between them, feel free to do so. There's no problem. So we have Paula. She's a 26 years old young lady with Down syndrome, as I mentioned. She's coming from a family with a mother that she was very, very supportive since at the very beginning, and she had like a goal of her life to make Paula as independent as possible. So Paula, she's very, let's say, high functional. She knows to travel alone by bus in all the cities. She knows to cook. She knows to clean a house. She is very suitable for, I don't know, for being able to take care of a house, of each and every situation that you deal in a house. Like in independent living, she could easily live, but she's living with the parents, with this mother that I told you about, and with the father, which is Orthodox priest in Romania. This Paula, she has a sister that she's not living with the family anymore. She left for UK together with her husband and with the children. І так, ну, якщо вам зручно, ви можете робити деякі нотатки, помітки, щоб краще зрозуміти для себе цю ситуацію. І так, ми маємо Паулу, це 26-річна дівчина з синдромом Дауну, і вона має дуже підтримуючу матір, і мета цієї матері з самого початку була зробити Паулу якомога більше незалежною і самостійною. Тобто вона дуже багато чого вміє, вона, можна сказати, така високофункціональна. Вона вміє сама їздити, користуватися транспортом, вона вміє готувати, вона вміє, в принципі, робити все по дому, що необхідно для окремого життя. Але вона все ще живе з батьками, вона живе з цією матір'ю і з батьком, який є пастором, православним пастором. І в неї також є сестра, старша сестра, яка поїхала в Британію з сім'єю. So her sister went to UK with family. That's it, yeah? Yeah, she's living in the UK with her husband and two small babies. Ага, і вона живе от у Великобританії разом з чоловіком, це сестра, з чоловіком і двома маленькими дітьми. Paula, as I mentioned, she's very independent. Sometimes, from time to time, she's flying alone to UK because her sister is asking her to babysit, to take care of the small children. I give you this information just to understand how independent she is. She can be easily led to take care of other children without anyone to be, I don't know, scared or impatient about what can happen. І Паула також час від часу подорожує сама до Великобританії, тому що сестра її просить доглядати, інколи подоглядати за дітьми. Тобто я вам це кажу для того, щоб ви розуміли взагалі масштаб її самостійності. Тобто з нею навіть залишають маленьких дітей без будь-якої тривоги. Paula is living in Cluj, and in our city, is the city where I'm online now from, but we have Mehmet on the other hand. Mehmet is a 25 years old guy, very elegant with Down syndrome, living in Bucharest, in the capital of Romania. And he's the former child, now as I told you, he's a young adult, he's the former child of a Romanian mother who has been together with a med student from an Arabic country. They were never married, but she got pregnant, and when the child was born and they saw he had Down syndrome, the father, the med student, left the connection, the relationship, because I told you they were not married, and he didn't want it to have contact with the child. But some years ago, like 6 or 7 years ago, the father came somehow back, and he said he regretted this fact, and he wants to have a connection with his son, even though he didn't come together in a relationship with the mother, so they are separated for such a long time. But he said he wants constant contact with Mehmet.
Okay, so we have this, вибачте, я вже перекладаю з англійської на англійську. Тобто, з одного боку, у нас є Паула, і вона живе в тому місті, з якого я от зараз ключ, це румунське місто, з якого я з вами спілкуюся. А з іншого боку, у нас є Мехмет, який живе в Бухаресті разом зі своєю мамою. Це хлопець, йому 25 років, він теж має синдром Дауну. Він народився в румунської матері, і у якої були відносини з медичним студентом-медиком з арабської країни. Але коли народилася, вони не були одружені, а коли народилася дитина і виявилося, що хлопчик має синдром Дауну, то він покинув родину, він відмовився від цих стосунків. І Мехмет залишився просто з однією матір'ю. Але через якусь кількість років, тобто це десь 5-6 років тому, знову з'явився цей колишній студент-медик арабський, цей чоловік, і сказав, що він дуже шкодує про свої рішення, і він хоче мати такий регулярний, більш-менш контакт зі своїм сином. As I told you, they live in different cities. One, the girl Paula, she's in Cluj, Mehmet is in Bucharest, but they are involved in this Special Olympics movement. Maybe you know, it's a movement for persons with disabilities, and they met very often in some events. They know each other for some years, and at a certain moment they fell in love with each other. Thing that the parents observed, they saw, and they were encouraging at the very beginning. So, for example, Mehmet with his mother, they were coming from time to time to Cluj to spend 1 or 2 days together with Paula and her parents. Sometimes Paula with the parents, they were leaving for Bucharest to go at a restaurant, to spend time. They were going together on the seaside for common holidays and things like that. Everything was fine, and the parents were very encouraging until a certain moment with Paula, 26 years old, as I mentioned. She went to her mother and she said, you know what, Mom, I think I really love Mehmet. I talked to him, and it's reciprocal. He also loves me. But the problem is that this kind of relationship with me in Cluj and him in Bucharest, it's like 7 hours driving. We don't know what it is, you know. It looks like a relationship, but it's something really strange. And we would like for a while just to test if our relationship is for real or not, to be together, to stay in the same side, in the same place. I don't know. As I mentioned, I'm very independent. I know how to cook, how to clean, how to everything. But we would like to test if this relationship is for real or not, because with this, you know, only visits and stuff like that, we are not like a couple, and we would like to try this, at least for a while, at least to see how it's going. And that was the moment when the mother of Paula, she was really angry. She exploded, and she said, oh my God, that something really bad, something tragical is going to happen if we continue on this way, because the situation is very dangerous. That was the moment when she burst into my office, into my place, and she said, you have to help me to fix this immediately. What do you mean by fixed? To cut this situation immediately, because it's very dangerous. І так, Паула і Мехмет, як я казав, вона живе в Клюжі, а Мехмет живе в Бухаресті, тобто в різних містах. Але вони дуже багато років вже одне одного знають. Вони зустрічалися на Параолімпійських іграх. Вони приймали участь в цьому русі Параолімпійських ігор, і вони дуже добре одне одного знають, вони товаришують, і в певний момент часу вони закохалися одне одного. І батьки з обох сторін дуже підтримували спочатку ці відносини, були дуже, допомагали, підтримували. Тобто вони зустрічалися, деколи Мехмет з матір'ю приїздив до Клюжа, і вони проводили якийсь час разом. В інші рази Паула разом з батьками їздила до Бухаресту, і вони також там ходили в ресторани, якось проводили час разом. Навіть вони їздили у відпустку разом до моря.
І все було чудово, доки одного разу Паула не прийшла до матері і не сказала, що, ну, знаєш, мамо, ну, ти знаєш, що у нас з Мехмедом відносини, і я його справді кохаю, і це взаємно, бо ми з ним про це говорили, і ми хотіли би спробувати пожити разом, пожити в одному місті, бо з цими переїздами, а там відстань між цими містами – це 7 годин машиною. Тобто, ну, не дуже, ми не розуміємо, що це за відносини у нас і на якому ми світі. Ми справді хочемо потестувати, принаймні деякий час побути разом і побачити, чи ці відносини для нас спрацюють. І в цей момент мати дуже змінилася, вона просто сказала, що це дуже небезпечно, ти не можеш цього робити, це взагалі призведе до якоїсь трагедії, до чогось дуже жахливого і так далі. Тобто вона кричала, вона була дуже зла і незадоволена, і в кінці кінців вона увірвалася до мене в офіс і сказала, що я маю їй допомогти цю ситуацію налагодити, а як саме налагодити, це просто відрізати цей зв'язок, ну, розрізати якби цей зв'язок між Паулою і Мехмедом, тобто щоб вони більше не були у відносинах, тому що це дуже-дуже небезпечно. So that's all the information I give you. It's on purpose, missing information in this case, because I want to stimulate you to ask me questions. What I want to say is that I've talked with Paula, with Mehmet, with the mother of Paula and the father of Paula, even the sister of Paula, and also with the mother of Mehmet. So you can ask me from the perspective of each and every of them, because I have information to answer to you. І, як я вже сказав, це не повна інформація, я навмисно не відкривав всю інформацію, бо я хочу, щоб ви трошки позадавали мені питання. Я розмовляв із Паулою, з Мехмедом, з батьками обома Паули, навіть з сестрою Паули і також з матір'ю Мехмеда. Тобто в мене є інформація з усіх перспектив. Тобто ви мене можете питати, якби, бачення з усіх цих боків, бо ця інформація в мене є. А зараз час для ваших питань. Я хочу запитати, чи справді мені зараз зрозуміло, що ми можемо уточнювати зараз будь-яку інформацію щодо цього кейсу, да, тому що в мене дійсно є питання. So, if I understood correctly, we can actually clarify information as for this case, yeah? Так, саме так. Так, мені не вистачило трошки попередньої інформації, які саме були, ну, в яких були стосунках, а чи були вже ті зустрічі Паули, да, з Овідіу, чи познайомилися після цього знайомства з Мехметом, чи Мехмет вже вдруге познайомився після того, тобто хто є клієнтом, да, і яка була робота попередня, що вже мати звернулася до Овідіу як до експерта. Yeah, I have a question about your relationship with Mehmet and Paula. Who was the initial client and what was the previous job? What kind of job was made before this situation happened, or maybe you met them during this situation, but what kind of work was already made before this mother, or Paula's mother, just came to you with such request? At the beginning, I had no relationship with Paula or Mehmet, or it was just the mother coming very angry, as I said to you, dramatic, explaining. She was very colorful from the very beginning, bursting into the office, as I said, trying to convince me that the situation is very, very bad and I should be, and she didn't see me, at least at that moment, as a psychologist, but maybe, I don't know, with a partner, let's say, in this process of destruction of the relationship, because it's very, very dangerous. So she was your client, the mother.
Yeah, but she didn't put herself into a client psychology situation. We knew each other from this disability context. We were not friends or something, but she didn't want it a psychology, so she didn't want it to check her feelings or to go into the therapy. She wanted, as I told you, a partner in order to cut this relationship. Так, тобто я до цього не знав ні Мехмеда, ні Паулу, я знав мати Паули. Тобто вона не була моєю клієнткою, ми просто знали одне одного з цього контексту, сообщества людей з обмеженими можливостями. І вона до мене прийшла в той момент по допомогу навіть не як до психолога, а як до якогось партнера або друга, щоб я от саме допоміг їй завершити ці відносини, бо це дуже небезпечно. Так, це зрозуміло, що вона таким чином, як то кажуть, замовила послугу, тобто такої, як то кажуть, директивної консультації, роз'яснювальної роботи для дітей. Ніби так воно виглядає. So it looks like she kind of ordered this consultation from you, like you have to do this very directive talkings to Mehmet and to Paula? Just to teach them how they should behave. More subtle, she wanted us to develop a plan in order to do so. She considered at that moment that just approaching them maybe won't work. I asked her why she's so desperate, why she's so afraid that that something bad can happen. And she was, as I told you, very, very dramatic. And she said, isn't that obvious? Isn't that obvious that first of all, that's a huge shame for me as having a daughter with an Orthodox priest, to be in a marriage with the son of an Arabic person. That's first thing. Second thing is that the father of Mehmet remade the connection with him, and for me this means that in few years the father will take Mehmet to Dubai, let's say, and he's gonna take Mehmet together with my Paula, and my Paula is gonna become their belly dancer, and she is gonna be sold by camels, paid with camels. Nobody can see this. Nobody can see this huge danger that is here close to my daughter. You have to help me to solve the situation because it's very, very bad. Це не було так напряму, що я би мав їх умовити. Да? Вона хотіла це більш так зробити обхідними шляхами. Тобто вона хотіла розробити разом зі мною якийсь план. Вона розуміла, що, можливо, вони не будуть це сприймати зараз, якщо з ними просто поговорити. Вона хотіла такий якийсь план розумний розробити для того, щоб їх роз'єднати. І як я вже казав, вона така була дуже красномовна, дуже драматична, дуже це все так жестикулювала. І коли я спитав так, а чого ж ти так перелякалася, чому це так страшно? Вона сказала, як? Це ж очевидно. По-перше, для мене це сором мати такого зятя, тому що мій чоловік, він православний пастор, а Мехмет, він син арабського чоловіка. Це перше. Друге, цей його батько захотів з ним знову мати відносини, а це означає, що він його забере в Дубаї через декілька років, і що він забере мою доньку в Дубаї також з собою. А якщо він забере її в Дубаї, то вона стане якоюсь там танцівницею танця живота, а потім її взагалі продадуть господи, як це називається? За верблюдів. За верблюдів, дякую. Продадуть за верблюдів і все. І чому ніхто не бачить оцю таку небезпеку, на яку наражається моя донька? Ніхто не бачить же. Що ж таке?
Мгм. Тоді дійсно цікаво просто, як саме була організована робота, з цією всією, як то кажуть, сімейною системою. Тобто, ну, по-перше, з мамою, яка була в паніці, і надалі потім, яким чином так залучалася ця бесіда, якого підтримуючого характеру вона була для цих дітей, для Паули і Мехмета. So then it would be interesting to know what kind of work it was, did you manage to do with this family system? In what way did you support these children, or like what was done? Well, I wanted to have some sessions with the mother in order to, I don't know, to check a bit those kind of feelings, ideas, fears in the background. But in the same time, I wanted to meet Paula, to see her perspective. And when I met Paula and I talked with Paula, she actually, after a while, when the situation was solved and I developed a different relationship with the mother, I told her very straightforward from this group and having the discussion with each and every of you guys, I keep my opinion that Paula and Mehmet are the most normal people from this situation, to be honest with you. I had this kind of discussion with the mother. When I met Paula and I talked a bit with her, Paula, she was telling me, she said, I just asked my mom for a stronger connection with this boy, to be together in the same place, to see if it works or it didn't, or is not going to work. Who talked about marriage? Who talked about this? And by the way, my father is priest. He told me there is only one God that loves us all. How come my mother fired, all the situation like this, with me going to Dubai, sold by camels and stuff like that, She was very objective, this Paula. Так, я спочатку хотів зробити декілька таких сесій з цією матір'ю, щоб пересвідчитися в її почуттях, їх оцих якихось страхах, щоб краще зрозуміти, що з нею коїться. Але коли я вже розвинув з нею такі більш довірчі відносини з матір'ю, я маю на увазі, я в кінці кінців їй сказав, що, знаєш, я поговорив вже з усіма членами цієї обох родин, і в мене склалося враження, що найбільш адекватні люди – це саме Паула і Мехмет. Тому що, наприклад, я розмовляв з Паулою, і вона була дуже об'єктивна, дуже така розсудлива, розумна. Тобто вона мені каже, я не знаю, чому моя мама розігнала таку паніку, тому що я просто, взагалі я не казала про одруження, я просто просила, щоб ми трошки, щоб наші відносини стали більш тісними, щоб ми мали цей досвід пожити разом, щоб ми зрозуміли, ці відносини для нас чи не для нас, бо ми не знаємо, чи вони спрацюють чи ні, нам треба це перевірити. І до того ж мій батько священник, і він мені сказав, що Бог один, і він любить нас всіх, тобто немає різниці, хто якого віросповідання. Тобто вона дуже таке адекватне враження на мене справила. Угу. Так, це зрозуміло, просто я так уявляю, що, по-перше, це все ж таки робота з мамою, бо вона була, як то кажуть, більше потребувала, це був її запит, і вона більшої уваги потребувала. А вже потім робота з Паулою, з Мехметом, не робота, а, мабуть, така бесіда, просто ознайомча. І далі, все ж таки, я розумію, що експертна позиція, вона мала раду, і вона якось вплинула то цей висновок, який зробив Овідіу для мами, хто більш адекватний є, вона якось вплинула. Цікаво, як мама потім відреагувала, чи вона дійсно довірилася експертові.
The mother was actually the client, more the client than everybody else, because actually it was her like request. She needed some special attention. She had everything, like a lot of things going on inside her. So I understood that you had these sessions with her. You also had sessions, and not maybe sessions, but just talks or interviews with Mehmet and Paula, just to get to know them. And then you came to certain expert conclusion, and my understanding is that this conclusion influenced somehow this mother. So it would be interesting to know, did it influence her, and how it influenced her in the end? The thing is that when I met Paula and she started to explain me the situation and things like that, we've met several times. I think we've met once a week for 2 or 3 months. And from each and every session, I saw a different Paula, more and more sad, until at a certain moment when she came after 3 months and she told me that she has no connection with Mehmet anymore. But she's very, very sad, and she didn't know to say she's depressive, but she said she's so sad that she doesn't want to live anymore. And she even thought about jumping from the window, through the window. Насправді я зустрічався з Паулою раз на тиждень, тобто ми проводили окрему роботу з нею, я зустрічався з нею протягом 2-3 місяців раз на тиждень, і кожного разу, спочатку вона розповіла про цю ситуацію, але кожного наступного разу вона ставала все більш сумною і більш сумною до того моменту, коли вона не знала, що таке депресія, да? Вона не могла мені цього пояснити такими словами, але вона сказала, що вона настільки сумна, що вона не хоче жити, і навіть в неї були думки вистрибнути з вікна. There is another thing that, as I told you last time, the research in this field recommends when we are talking about a couple and the parents, not to be the same psychologist working with the couple and with the parents, because it's a mix of roles, it's a problem of trust. Maybe they think that you tell the story to each other and stuff like that. And to be honest, because the mother was very challenging to me, and she was very directive to me, so she actually didn't understand that we have a therapeutic relationship. She just wanted me to make actions regarding what she was telling me, according to what she was telling me. I told to the mother that that's the principle, that I cannot work with her and with Paula and sometimes with Mehmet. And I have this feeling that if Paula, she opened to me this way, I should continue with Paula, and I should put the mother in connection with a colleague of mine. So we separated, the interventions. I started working only with Paula. And the mother, she went to a colleague of mine. I will let you, Maria, to translate, and then I come back. Okay. Так, ми знаємо всі, що по протоколу ми не можемо працювати одночасно з декількома, якщо ми окремо працюємо з декількома членами родини, то не рекомендується працювати, щоб один психолог з ними працював, бо це ми змішуємо контексти і не завжди можливо утримати терапевтичну позицію. І крім того, самі клієнти в цьому разі можуть думати, що ми будемо переповідати я буду їм одне одному переповідати різні історії і так далі. В мене почали розвиватися довірчі відносини з Паулою, і я подумав, що буде більш ефективно і краще мені працювати з нею, якщо вона відкриється мені, і я зможу якось її підтримати. І я вирішив тоді вже матір перенаправити до свого колеги, і так я і зробив. Я їй пояснив, що в цьому контексті я не можу продовжувати з нею працювати, і перенаправив її до колеги. Another problem is that, as I told you, they were part of these Special Olympics camps and things like that, where there are also other adolescents or adults with Down syndrome together with parents. And this is something that I found out just like this, having no idea about, from another friend of mine that is also a mother of a Down syndrome staff, that
not staff. Yes, she's also part of the Special Olympics, but it doesn't matter. She's the mother of an adolescent with Down syndrome, also part of the movement. Is that Paula's mom, not being very happy that I'm not her partner, in order to convince them to separate, she started to talk in her groups with parents with Down syndrome, that she's very upset that Paula is in a relationship with, she was calling him a dirty Arabic guy. And those stories told in Cluj, they arrived in Bucharest, and the mother of Mehmet, she found out about this, and then she was very angry and transmitted back to Cluj via, you know, those people, that in this case, she also doesn't want that her son, to be in a relationship with someone who has such a rigid and stupid mother or something like that. And after that, this is also a secret, you know, but I found out by mistake, is that on purpose, Paula's mom, she blocked Mehmet's number on the phone, and apparently the mother of Mehmet did the same with him. I didn't understand why Paula very often was saying, okay, the mothers are the mothers, but why he's not giving a sign to me anymore? Why he's not calling me anymore? Why? You know, at a certain moment, I've met with him in an event, and I had the chance to talk a bit with him, and he was saying the same thing. I think she's distant to me. I think her mother, I don't know what told about me, but she's not calling me. But I had no clue until another person told me, you know what happened in the background? Those two ladies, they had a lot of stories, a lot of gossips about each other, and then they did this in order to cut the relationship. І в якийсь момент це вже почало переростати в таку історію якусь, дуже багато пліток було задіяно, тобто матір Паули була дуже незадоволена тим, що я не став її, якби, так би мовити, партнером в тому, щоб завершити ці відносини, і вона почала писати, ну, тобто, як я вже казав, ми були пов'язані через ці групи Паралімпійських ігор, і вона в ці групи, в ці чати почала писати, що вона не хоче, щоб її донька була у відносинах з цим, як вона його тоді стала називати, брудним арабським хлопцем і так далі. Потім якимось чином ці балачки дійшли до матері Мехмеда, і вона тоді сказала, ну тоді я теж не хочу, щоб мій син був у відносинах з людиною, в якої така негнучка і така дурна мати. Потім виявилося, це теж до мене так дуже не відразу і випадково дійшло, що інформація про те, що матір Паули заблокувала Мехмеда, і Паула дуже часто висловлювала під час наших зустрічей занепокоєння. Вона казала, ну я розумію, матері є матері, вони не хочуть цих відносин і так далі, але Мехмед, чому він мовчить і нічого не дає про себе знати? Потім я знову ж таки випадково зустрівся з Мехмедом на одній з подій, і до цього якось до мене теж дійшла інформація, що його матір теж заблокувала Паулу, і потім, коли я вже розмовляв з Мехмедом, він сказав, що теж не розуміє, чому Паула більше з ним, вона якось дистанціювалася і не хоче зі мною спілкуватися, я не знаю, що їй каже мати, і таке інше. Тобто вони з обох боків мали приблизно одні ті самі, якби, відчуття. Yeah, so I stayed in this counseling process with Paula only, but we've also changed the let's say the objective. The objective was not the relationship with Mehmet anymore, but her sadness, as she was saying.
she was very sad. Before this, she was sometimes involved in fashion presentations. So she was very, elegant, very attentive to her image. She started to eat a lot, she gained kilograms and stuff like that. And she was saying that her life is horrible and she doesn't want to live anymore. So we concentrated on this. I told to her mom that she told me she's thinking about these ideas that life doesn't need to be lived anymore and things like that. I've also talked with a friend of mine who is psychiatrist, just to assure to see what are the next steps. Apparently the mother, she was not very, let's say, attentive to this perspective. She was always treating the situations like, oh, come on, she's just saying like this, but I'm very, very happy that they are not together anymore. І так, я сконцентрувався на роботі з Паулою, тобто моєю основною клієнткою була вона. І ми також змінили тему, коли вона почала говорити про свій цей смуток, що вона дуже сумна, то ми почали працювати з цим, із цими її думками суїцидальними, з тим, що вона думала, що життя вже не має сенсу. І я також консультувався зі своїм колегою, другом психіатром з приводу того, як далі проводити цю терапію. Я також повідомив її матір про такі її розмови і думки, але вона не була достатньо уважною в цьому сенсі до своєї дитини. Вона казала, та ладно, вона просто так каже, вона просто хоче привернути до себе увагу. Головне, що вони вже не у стосунках з цим хлопцем, і я дуже-дуже цьому радію. And the great thing it was that at a certain moment in a day we went to an event where it was a Zumba group invited there, and it was the first time when Paula, she found out and she saw Zumba, and she was, oh my God, I would like to try this. It's kind of interesting. And I mediated a bit the discussion with the Zumba instructor, and she said, I think that's the great thing that I could do at this moment with my life. And she became obsessed with this Zumba thing, that in 1 year she went for trainings. Apparently she was good at that. The instructor told me that she was very happy with Paula, with the rhythm. She loved to dance before. So it was not something that new for her, but the Zumba instructor told me that she's really, really fit in this field, and she's thinking that she would like to encourage her to become a Zumba instructor. So somehow, and then she became also trainer in healthy life, nutrition, and stuff like that, sports and things. That's why I told you before that it was amazing that Paula, she found by herself inside her the resources in order to move on, and that's why it was that moment when I told to her mother, to be honest with you now, that we are done with this crap. My opinion that Paula and Mehmet are the most normal people from all this group. Так, і в попередньому я забула перекласти, казав ще Овідіу, що Паула також приймала до цього участь у модних показах, і вона дуже слідкувала за собою, вона була дуже струнка, а у цей період, коли вона стала сумною, вона почала більше їсти, набирала вагу і так далі, казала, що її життя жахливе і так далі. І в якийсь момент ми всі були на якійсь спільній події цієї спільноти параолімпійської, і там якби представляли зумбу, і Паулі вона дуже сподобалася, і вона захотіла спробувати. Вона спробувала, я представив її інструкторці, і вона спробувала і справді захопилася дуже сильно цією зумбою, і в неї дуже класно виходило, і вона за рік досягла дуже великих успіхів, і інструкторка казала про це, що вона дуже
дуже класно танцює. Вона і до цього любила танцювати, відчувала ритм і так далі. І потім мені інструкторка казала, що вона їй хоче запропонувати навіть самій стати тренеркою. Через якийсь час також Паула змогла стати тренеркою з здорового, інструктором або тренером здорового образу життя, здорового харчування і так далі. Тобто для мене це було просто приголомшливо, наскільки вона сама, Паула, змогла знайти ресурси для того, щоб всі ситуації жити далі, тобто продовжувати. І вже після того, як ця ситуація була завершена, це тоді я сказав матері, що з всіх вас Мехмет і Паула – це найбільш нормальні, найбільш адекватні люди, як на мене. Yeah, so the situation happened some years ago, 2 years ago, and Paula is okay now. She's working. She's merchandiser in a big store. She's okay, but relationship-wise, I have the feeling when we meet and we discuss that in her mind, Mehmet is still there, but now, but not like suffering. Like the situation is not closed, or she didn't move. She's not thinking of another man in her life. Mehmet is the same, even though the mother pushed him out or tried to make him have other girlfriends. He's still single at this moment. My colleague, the therapist that worked with Paula's mom and the family and everything, we are having fun, we are laughing. She said, "I hate you, and next time don't send to me such a histrionic personality disorder with all the stuff, because it's very, very difficult to work with." But yeah, that's the way it is. Actually, Paula, she was the product of such a mother, and that's why she invested so much in her in terms of independency and everything. And in the moment when she had the feeling that she's losing Paula, then she did all she did there, being very scared in the background. Так, ця ситуація сталася вже декілька років тому, десь 2 роки тому. Тобто зараз Паула в порядку, вона працює у великому мережевому магазині, вона досить успішна, але щодо відносин я відчуваю, що вона все ж, тобто вона не має такого якогось страждання, вона не висловлює якийсь сум за Мехмедом, але я відчуваю, що це місце для неї якесь порожнє, і вона досі, вона сама, вона не говорить про інших чоловіків, вона не намагається побудувати якихось відносин. І я знаю, що в Мехмеда ситуація така сама, що він досі один, і не дивлячись на те, що його матір намагалася якось його мотивувати або стимулювати, щоб він мав якісь відносини з іншими дівчатами. Але ні, він не має таких відносин. І ми з моєю колегою, до якої я відправив цю матір Паули, дуже часто сміємося, і вона каже: "Боже, більше ніколи не відправляй мені таких клієнтів істеричних", тому що вона справді важкий клієнт. І от наразі ситуація така, що Паула, в принципі, тобто Паула і є результат того, що її матір так багато вкладала в її незалежність і самостійність. Але в той момент, коли матір відчула, що вона може втратити свою дитину, вона дуже злякалася, і от почалася така реакція неадекватна на ці відносини. І хотіла сказати, що діти, до речі, вони виглядали в цій ситуації більш зрілими, ніж батьки. І чудово, цікаво взагалі, що ось ми говорили про те, як запобігти тому аб'юзу, який можуть отримати ці особи з боку зовнішнього, навколишнього середовища. А насправді цей аб'юз може бути такий внутрішній в колі сімейної системи. So yeah, to me, this Mehmet and Paula really look more mature compared to their parents,
and we talked about the possibilities and dangers of abuse from like strangers and from some other people, but actually there is also a problem of this inner abuse that is happening inside the family system. Yes, exactly. That was my thought when I found out what Paula's mom was doing in the background, and I had thoughts about telling Paula what's going on, about I don't know, encouraging her to try to contact him, because they were both manipulated, you know. But I saw that Paula, she cares a lot about her mom, telling me those ideas that life doesn't deserve to be lived anymore and things like that. I was afraid to cut also this connection with her mom, even though the mother actioned the way she did. So actually, I didn't say to her anything. Nowadays, I'm pretty sure Paula, she doesn't know that. She still believes that Mehmet simply didn't call her anymore, or something happened there. But I'm pretty sure she doesn't know that the mother was in the backstage of all this situation. And in the end, as it was not an information that I found out from the mother, I thought it's better to let things like this, not to create another, you know, scandal in the background. But what I wanted to say, and I mentioned last time when we've met, if in case the parents would have been supported with this couple, the scaffolding technique, you know, that I explained, spend time with them, encourage them, and after that do this fading, would have been a very, very good idea to work on, you know. And exactly as they said, because in Cluj, Paula's family, they have a big house with 2 levels, you know, so they could have tested this, like we saw in the movie, in the presence of the adults, and after that just to make a fading. Mehmet in Bucharest, he also has a good situation, so this could have been possible for them to test the relationship together. But as Katerina said, yes, it was an abuse there, in my opinion, and this went to this somehow breakup or not continuation of the relationship. Так, і в мене насправді були думки про те, щоб сказати, повідомити Паулю про те, що відбувається, що насправді це її матір заблокувала Мехмеда, що, якби, так би мовити, за кулісами того, що відбувається, стоїть її матір, і трошки може її якось підштовхнути, щоб вона спробувала вийти на контакт з Мехмедом. Але, якщо чесно, в той момент, коли вона казала, що життя не має сенсу, я не хочу більше жити, мені було, я вирішив це не робити, тому що з іншого боку я знав, і вона мені казала, і це було видно, що матір для неї теж є дуже важливою, і я просто побоявся, що я переріжу цей зв'язок, що один зв'язок вже був якби порушений, і я порушу ще один зв'язок, і що це може призвести до якихось трагічних подій. І я цього не зробив. Я думаю, що вона досі, Паула не знає, що вона досі думає, що це Мехмед перестав з нею спілкуватися, а насправді це причина в батьках цього розриву, причина в батьках, тому що я знаю, що і в Паули, в її батьків дуже великий, такий досить великий будинок двоповерховий, тобто вони могли би використати цей підхід, про який я говорив минулого разу, тобто підхід підтримки і поступового відходження батьків, тобто вони могли би зустрічатися разом, потім на якийсь час поступово їх залишати. Наприклад, вони би могли проводити якийсь час в цьому будинку під наглядом, так би мовити, батьків, і цей нагляд міг би зменшуватися. У Мехмеда теж була непогана ситуація, вони могли б і на його території якось, як протестувати це спільне життя. Але, на жаль, матері в цьому розриві зіграли таку ключову роль. So as the conclusion of this case, I think the best thing that happened, the best things actually, is that Paula, she found in herself those resources to extract herself from this horrible situation,
she was coping in a very healthy way, right? A lot of sports, all this time being finalized with a new specialty for her, with a qualification, if you want. I was talking to the psychiatrist I was working with, and I told to the psychiatrist, I have the feeling that now she's obsessed with this Zumba. And my friend, the psychiatrist, she said, I prefer to be obsessed with dance than to be obsessed with death. So leave her alone. If she wants to sleep in the Zumba class, then she can sleep there. I don't care, but she's gonna make her body fit again. She's gonna be healthy. It's perfect what is going on. If this helps her, then let her do this stuff, because it's great. I know about Mehmet that he started to taekwondo, or a style of karate combined with arts, and he was participating in a Got Talent show in Romania. So both of them, they found their resources, which actually confirmed me once again that the persons with disabilities in many aspects are the same, or maybe even more healthier, emotionally healthier than we are, or than we consider that they are. And actually both of them, they self-developed a lot through this bad experience. Ну, і в якості такого висновку, ну, як ви бачите, Паула дуже такими здоровими способами, вона використовувала, ми можемо сказати, дуже здорові копінги, вона долала вона знайшла такий ресурс, щоб витягти себе з того жахливого стану. І я навіть розмовляв через деякий час, коли вона захопилася зумбою, я розмовляв з психіатром, з якими ми працювали разом над цим кейсом, і я йому кажу, що в неї просто вже якась ідея фікс з цією зумбою, якась залежність навіть. А психіатр, мій друг, каже, ой, ти знаєш, краще вже мати таку залежність від танцю, ніж залежність від ідеї про смерть. Якщо це їй допомагає справитися, то нехай вона ночує навіть в тому зумба-класі, тому що це насправді дуже здоровий копінг. Вона буде мати здоровіше тіло, вона здобула нову кваліфікацію, тобто це насправді дуже здоровий копінг. І я знаю про Мехмета, що він також почав займатися тейквондо, тобто це така суміш карате і мистецтва бойового, і він також досяг успіхів, він виступав на шоу «Румунія має талант» навіть з цим. Тобто ми бачимо, що іноді і навіть часто люди з обмеженими можливостями можуть бути навіть більш здоровими емоційно, ніж ми, або ніж ми собі уявляємо, як вони, їх уявляємо. Тобто вони здоровіші, ніж ми про них думаємо. Yeah, so the situation, I say it once again, the situation is totally real. I changed only the names. And the final idea for this evening is that, sometimes when we are talking about disability, we want to see this kind of image, with smiley faces and being happy. The life is beautiful, and with children, eternal children with disabilities. But sometimes the life of persons with disabilities, sexually wise, can be like this, because they are human beings with the same needs, with the same desires. And let's not forget that actually giving access to this, it's a right. It's not like something we should decide that they have or shouldn't have access to. It's a right, and we should respect this. І так, я казав, що ця ситуація, хочу ще раз підкреслити, що ця ситуація, вона реальна. Я тільки змінив імена, звичайно, я не називав справжніх імен, але сама ситуація, вона справді відбулася в дійсності. І я хочу сказати на сам кінець, що дуже часто ми уявляємо, що картинка життя людей з обмеженими можливостями має виглядати як попередня фотографія, яку я показував, там, де щаслива сім'я, і з дітьми, і що
діти або люди з обмеженими можливостями – це вічні діти і так далі, але іноді ця картинка може виглядати отак, як на цьому фото. І це право людей будь-яких, в тому числі людей з обмеженими можливостями, обирати, яка картинка життя їм до вподоби. Ми не можемо забрати в них це право. Thank you very much. І дуже вам дякую. І ми так само дуже дякуємо. Цікавий такий взагалі вийшов сьогоднішній вечір. І така ніби супервізія в нас про цей кейс. Мені, до речі, здавалося, що ми говорили про клієнтів, ну, таких звичайних людей, які без будь-яких там обмежень. І цікаво, що питання, які постали для цих людей, для цих клієнтів, це, до речі, взагалі, як дорослішати, так? Як дорослішати, як самостійно це робити, якщо не можуть допомогти сепарації батьки, то як це може бути ось на прикладі навіть таких випадків. Дуже цікаво. Yeah, thank you for an interesting case. It really turned out into a very interesting discussion and even some kind of supervision of the case. And actually, I had a feeling that this case was not about people with limited abilities, but about just typical people. And it was the story about becoming adult or becoming mature. And sometimes if it's impossible to get support from your parents for separation, you just get these resources elsewhere. Так. Дякую. Можливо, ще хтось хоче сказати. Цікаво, що ми обов'язково поділимося з нашими колегами цим цікавим семінаром і, мабуть, в них так само, якщо з'являться ще питання, чи можна буде їх адресувати напряму до тебе, Овідіу. Yes, thank you again, and maybe someone has more questions. We definitely will share this recording of this seminar with our colleagues, and it would be interesting if you think, Ovідіу, it would be possible to contact you if they have some questions. Sure. Так, звичайно. Так, звичайно. Thank you so much. Тому що Овідіу дійсно експерт, я так зрозуміла, і взагалі з декількох таких напрямків, і не лише з роботою з людьми з інвалідністю, з обмеженими потребами, а навіть із цих таких цінних і рідкісних тем, як сексуальне виховання для дітей різного віку, з цими різними питаннями, які можуть звертатися, просто навіть клієнти, ну, звичайні, не лише люди з обмеженими потребами. Це все такий спектр, який буде корисним для того, щоб кожен з фахівців мав супровід експерта. Тож, дякую. Yeah, it's I understand that Ovідіу is an expert not only in work with people with limited abilities, but also an expert in sexual education, even for typical people, in sexual education for different ages. So it's very valuable to have such an expert, whom we can address with different maybe requests or maybe for some supervision, etc. So thank you for sharing this. Thank you so much for having me. Дуже дякую, що запросили, так. І нам теж було дуже приємно. Чи, можливо, хтось, у когось ще є які питання, чи ми можемо так побажати один одному приємного вечора? Да, будь ласка. Дякую вам, дуже рада вас бачити, дуже було приємно, дуже вдячні за лекцію, дуже цікаво, спасибі вам, натхнення. Galina just wants to thank you. It was really interesting and inspiring, and thank you for this seminar, and it was nice to see you, and wish you also an inspiration for your future work. Thank you so much. Дякую, дуже дякую. Так. І я так само. Дякую всім, кого сьогодні ми
бачили, хто потім ще буде в запису переглядати нашу зустріч. І я так розумію, що наша наступна зустріч вже відбудеться в жовтні місяці. І отже, це вже буде наша черга, тобто з українського боку, да, наші колеги, ми теж підготуємо щось цікавеньке, чим радо будемо поділитися. Yes, thank you again, Овідіу. Thanks to everyone who has joined us today, and thanks to those who will see this in a record, in a video. Our next meeting will take place in October, and it will be our turn, like a turn of Ukrainian side. So we will prepare something interesting for you also to share. Yeah. Thank you so much. Thank you. Так, дякуємо Thank you. ще. До зустрічі, до зустрічі. So see you next time. Thank you. Bye. Thank you. Дякую. Bye-bye. Bye.